இந்தியாவின் மிக பழமையான இன்றும் உயிர்ப்புடன் திகழும் நகரங்களில் ஒன்றான மதுரை கலாச்சாரம், ஆன்மீகம் மற்றும் வரலாற்றின் காலத்தால் அழியாத அடையாளமாக திகழ்கிறது. On behalf of Madurai International Airport, I welcome the most respected Honorable Union Minister of Civil Aviation, Shri Rammohan Naidu அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம். Our Honorable Minister of State for Information and Broadcasting and Parliamentary Affairs, Dr. L. Muruganchi அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம். Honorable Member of Parliament, Shri Manikam Tagore அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம். Honorable Member of Parliament, Shri S. Felicitation அவர்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். Our Joint Secretary, Ministry of Civil Aviation, Srimati Rubina Ali Madam அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம். Alongside, we welcome Shri Vipin Kumar IAS, Chairman, Airports Authority of India, with a big round of applause. May I now request our audience to welcome our dignitaries with a warm round of applause. நல்ல ஒரு பலமான ஒரு கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம். எம்எல்ஏ திரு ராஜன் செல்லப்பா அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம். I welcome our most respected Honorable Union Minister and the dignitaries to please be settled in the dais. I request everybody to please be seated. I request everybody to please be seated. Madurai, one of the India's oldest living cities, stands as a timeless symbol of culture, spirituality, and history. Guided by the vision of the Honorable Prime Minister, the expansion of modern aviation infrastructure is bringing regions closer, strengthening economic corridors, and opening new pathways of opportunity. The number of operational airports in India has risen from 74 to 165 over the past 11 years, with a target of reaching 350 by the year 2047. India is not merely constructing airports but also linking the ambitions of a new India. முதலாவதாக, let's begin this auspicious event with the Tamil Thai வாழ்த்து. Request everybody to please stand up for the Tamil Thai வாழ்த்து. நன்றி. எந்த ஒரு நிகழ்வாக இருந்தாலும் மங்களகரமான ஒரு துவக்கம் மிகவும் முக்கியமானது. Let's begin this auspicious event by lighting of the ceremonial lamp symbolizes knowledge, prosperity and the dispelling of darkness. May I now request our most respected Honorable Minister Thiru Rammohan Naidu Kinjarapu ji to kindly come forward alongside the other dignitaries to please join us for the lighting of the Kuthuvilakku.
Thank you so much for enlightening the lamp with your golden hands. I request everybody to please be seated. And I request all the press people to please be seated and make ways. Thank you. We shall now proceed with the felicitation of our esteemed dignitaries as a token of our respect and gratitude. I now request Shri Vipin Kumar, our Chairman of Airports Authority of India, to felicitate our Honorable Minister and the other dignitaries on stage. Let's give a big round of applause. நல்ல ஒரு பலமான ஒரு கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம். மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் நமது அனைத்து சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும். நல்ல ஒரு கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம். I request everybody to applaud for the wonderful felicitation and honoring our honorable ministers and the other dignitaries on stage. I request all the guests, those who are seated, to please applaud. Now I request our Airport Director of Madurai International Airport, Shri Muthukumar Sir, to felicitate our Chairman. Thank you, sir, for doing the honors. I now have the honor of inviting Shri Vipin Kumar Ji, IAS, Chairman of Airports Authority of India, to deliver the welcome address. Respected Honorable Union Minister of Civil Aviation, Shri Rammohan Naidu Kinjarapu ji, Honorable Union Minister of State for Information and Broadcasting and Parliamentary Affairs, Dr. L. Murugan sir, Shri Manikkam Tagore ji, Honorable MP from Virudhunagar, Shri L. S. Venkatesan, Honorable MP from Madurai, Shri Rajan Chelappa ji, MLA Tirupun Kundram, my colleague Rubina ji, Joint Secretary, Ministry of Civil Aviation, my senior officers from Airport Authority of India, from Ministry of Civil Aviation, Srikesh ji, from Ministry of Civil Aviation, the officers from Airport Authority of India, from Madurai, and my dear friends. This is a great privilege today that I am here as a part of this occasion. Then when the name of Madurai Airport is being changed from Madurai to International Airport, and I welcome on this occasion our respected Minister of Civil Aviation, Shri Rammohan Naidu Kinjarapu ji. I welcome Union Minister of State for Information, Broadcasting, Parliamentary Affairs, Shri Dr. L. Murugan ji. I welcome Honorable MPs, Shri Manikkam Tagore ji, Shri S. Venkatesan ji, and Honorable MLA, Shri Rajan Chelappa ji. I welcome all the citizens of Madurai. Today, we stand witness to a remarkable moment, and it is because of the unwavering resolve of our Honorable Minister
that has made today's celebration possible. This glorious moment is a milestone in the fulfillment of the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. His firm commitment to completely transforming the aviation industry in India. As Chairman, Airport Authority of India, it's a matter of immense pride and honor for me to be here on this occasion when Madurai is going international. This is not merely a change of name, but it's a profound declaration that Madurai belongs to the entire world. Madurai is one of the oldest and most distinguished cities in the world, a city of vibrant life, timeless culture, and the magnificent Meenakshi Amman temple. Today, we bestow upon that great legacy the honor it deserves. With international status, Madurai will now have direct flight connectivity with many other cities across Asia, Middle East, and Southeast Asia also. The people traveling to distant cities will no longer need to board an international flight from elsewhere. Soon we will have more international routes from here. Madurai itself will emerge as a premium global hub, and it will draw the world closer to this city. Today, we also inaugurate a new air traffic control tower at this airport. And this modern technology equipped ATC tower will elevate the safety, punctuality, and the operational efficiency of this airport. And this ATC tower commencement operations of ATC is a testament to our commitment to those who aspire to reach greater heights. These developments will serve as a pathway for tourism, for business, and for economic growth. The culture that global travels seek exists right here in Madurai, and this will generate employment, creativity, livelihood, and open new doors for investment also. The Airport Authority of India is building world-class aviation infrastructure at Madurai International Airport, worthy of this city and its people. In now my closing remarks, I would like to say few lines in Tamil also. Indruvar Kanve Nirvetri Kolgiram Indruvar Nagaram Tam Srigai Rit Falgrit Madurai Thayar Vanam Thirandu. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for the warm welcome and the inspiring words to add in the Tamil touch of tradition. Now I request our MLA Rajan Chelappa, sir, to share a few words with us. Before that, I now request our MLA Rajan Chelappa, sir, to honor our Honorable Minister with a shawl and a book. Let's give a big round of applause. நல்ல ஒரு பலமான ஒரு கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம் for this honoring moment. மதுரை விமான நிலைய சர்வதேச விமான நிலையம் மாற்றப்பட்ட இந்த நல்ல நிகழ்வுக்கு கலந்து கொண்டு சிறப்பு சேர்த்திருக்கிற போற்றுதலுக்கும் மிகுந்த அன்பிற்கும் உரிய விமான சிவில் போக்குவரத்து அமைச்சர் எங்கள் மரியாதைக்கும் மகத்துவத்திற்கும் உரிய மாண்புமிகு ராம்மோகன் நாயுடு அவர்களே, இங்கே இந்த நல்ல நிகழ்ச்சியில் முன்னிலை வைத்து நமக்கெல்லாம் சிறப்பு சேர்த்திருக்கிற தகவல் ஒலிபரப்பு மற்றும் நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் குழுத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு மதிப்பிற்குரிய எல் முருகன்ஜி அவர்களே, போற்றுதலுக்குரிய இந்த விமானத்துறையின் இயக்குனர் மதிப்பிற்குரிய மிதுன் சார் அவர்களே, இங்கே சிறப்பாக விருது இருந்திருக்கிற போற்றுதலுக்கும் இந்த அன்பிற்கும் உரிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அருமை சகோதரர் எங்கள் இனிய சகோதரர் மாணிக் தாக்கூர் அவர்களே,
போற்றுதலுக்குரிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அருமை சகோதரர் வெங்கடேசன் அவர்களே, வருகை தந்திருக்கிற பல்வேறு பெரியோர்களே, நண்பர்களே, பொதுப்பணியாற்றுகிற அருமை நண்பர்களே, அனைவருக்குடைய வணக்கத்தினை தெரிவித்து, நீண்ட நெடிய நாள் கோரிக்கையாக இருந்த இந்த மதுரை விமான நிலையத்தை நம்முடைய பாரத பிரதமர் அவர்கள் அமைச்சர்களை ஒப்புதலோடு சர்வதேச விமான நிலையமாக உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறார்கள். நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறியிருக்கிற நாள் இந்த நாள் இனிய நாள். மாண்புமிகு முன்னாள் தமிழக முதலமைச்சர் அருமை அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்கள் இந்த விமான நிலைய சர்வதேச மாற்றி அமைத்திற்காக மிகுந்த நன்றியினையும் வணக்கத்தையும் பாரத பிரதமருக்கு ஏற்கனவே மிக தெரிவித்திருக்கிறார்கள். அந்த அடிப்படையில் நாமும் இன்றைக்கு நம்முடைய அமைச்சர்கள் வருகை தந்து இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சி நடத்தி கொண்டிருப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். குறிப்பாக இந்த பல்வேறு விமான நிலையங்கள் சர்வதேச விமான நிலையங்களாக மாறியும் கூட நம்முடைய மதுரை வரவில்லை என்ற ஏக்கம் இருந்தது. அந்த ஏக்கத்தை நான் இங்கே இருக்கிற பார்க்குறேன், வணிக பிரமுகர்கள், சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ், மெடிசியா, பல்வேறு நிறுவனங்கள் அனைவரும் எதிர்பார்த்த இந்த நிலையில் இன்றைக்கு உருவாகி இருக்கிறது. ஆகவே அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியோடு இன்று நேற்றல்ல, ஒருவேளை நாடாளுமன்ற மேலவை உறுப்பினராக 92ஆம் ஆண்டில் பொறுப்பேற்றது கூட முதல் ஸ்பெஷல் மென்ஷனே இந்த நிலையத்தை விரிவாக்கம் பண்ண வேண்டும் என்ற முதல் ஸ்பெஷல் மென்ஷனை நான் உருவாக்கிய 93ஆம் ஆண்டே பேசிய நினைவுகிறது. இத்தனை ஆண்டு காலம் கழித்து நம்முடைய பாரத பிரதமரும் நம்முடைய அமைச்சருடைய முயற்சியால் இந்த நல்ல நிகழ்ச்சி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இதோடு மட்டுமல்ல, மத்திய அரசோடு ஒரு இணக்கமான உணர்வோடு செய்கிற வகையிலே மாண்புமிகு அறிஞர் எடப்பாடியார் அவர்கள் 11 மருத்துவக் கல்லூரிகளையும், இதே நம்முடைய தொகுதியில் திருப்பூர் சட்டமன்றத்தில் வருகிறது எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையும் இன்றைக்கு வானளாவிய கட்டிடங்களாக உயர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நிகழ்ச்சியை பார்க்க முடிந்தது. மிக விரைவிலே அதற்கான சிறப்பு நிகழ்ச்சி வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. நம்முடைய தொகுதியின் சிறப்புகள், குறிப்பாக நம்முடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மாணிக் தாக்கர் அவர்களும் உடன் இருக்கிற வெங்கடேஷ் அவர்களும் அடிக்கடி இந்த விமான நிலைய கூட்டத்தில் நாங்கள் பேசுகிற போது இங்கே சொல்கிற கருத்து, இந்த அண்டர் பாஸ் என்ற ஒரு சின்ன செய்தி மிக நீண்ட நெடுநாளாக இருக்கிற கோரிக்கைகளாக இருக்கிறது. இருந்தாலும் கூட இன்றைக்கு இந்த அளவுக்கு மிகச்சிறப்பாக முடித்தது. அதையும் நம்முடைய மத்திய அமைச்சர்கள் மாநில அரசு உறுதுணையோடு நிச்சயமாக அதற்கான வழிவகை செய்து இந்த மதுரை விமான நிலையம் இன்னும் சிறப்படைவதற்கான உறுதுணையை செய்வார்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு, ஏனென்றால் காலங்கருதி குறிப்பாக மேயராக இருக்கும்போது சரி, நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கும்போது சரி, எல்லா வகையிலும் இந்த விமான நிலையம் மிக சிறப்பாக என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த காலம் இன்றைக்கு மலர்ந்திருக்கிறது. இந்த மலர்ச்சியோடு மட்டுமல்ல, எதிர்காலம் சிறப்பாக இருக்கும். அந்த எதிர்காலத்தை சிறப்போடு என்பதற்காகத்தான் இன்றைக்கு கோரிக்கைகளாக சில கோரிக்கைனா நம்ம முருகன் சார் அமைச்சர் இருக்கிறாங்க, இங்கே மாவட்டத்தில் வந்திருக்காங்கன்னு தெரியல. இதோடு பாதிக்கப்படுகிற சின்ன உடப்பு என்ற கிராமம் ஒரு கோரிக்கையாக வைக்க ஒரே நிமிடத்தை சொல்கிறேன். அதுவும் நம்முடைய திருப்பூர் தொகுதியில் இருக்கிற விரிவாக்கப்பட்ட அந்த சாலையை போட வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. அந்த சின்ன உடப்பு பகுதி மக்களுக்கு உயர்நீதிமன்றம் சரியான மனிதாபிமான உணர்வோடு உரிய இடத்தை ஒதுக்கி கொடுத்து விட்டு அவர்களை மாற்று இடம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற செய்தியையும் உயர்நீதிமன்றம் அளித்திருக்கிறது. அதையும் கூட அவர்கள் மனித நியாயத்தோடு மனித உணர்வோடு அவர்களுக்கு வேண்டிய அத்துணை உதவிகளும் செய்வதற்கு மாண்புமிகு அமைச்சர்களும் உற்ற துணையாக இருந்து அந்த கிராம மக்கள் மாற்று இடத்திற்கு செல்வதற்கு வழிவகை செய்திட, சிறப்பான இடத்திற்கு செல்வதற்கு வழிவகை செய்திட உதவியுடன் என்ற நம்பிக்கையோடு நம்முடைய முயற்சி இன்றைக்கு இருக்கிற அரசு, ஏன்னா இன்றைக்கு இருக்கிற அரசு மத்திய அரசு ஒரு இணக்கமான உணர்வோடு அன்றைக்கு மாண்புமிகு அறிஞர் எடப்பாடியார் இருக்கிற போது 11 மருத்துவக் கல்லூரிகளை ஒரே வருடத்தில் கொடுத்ததோடு மட்டுமல்லாமல் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை, ஏன்னா இங்கே இருக்கிற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நாங்களும் போய் அந்த எய்ம்ஸை போய் அப்பைக்கப்ப இங்கே வந்திருக்கிற பேராசிரியர் சீனிவாசன் உட்பட பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இவ்வளவு விரைவாக 21 கட்டிடங்கள் இன்றைக்கு ஏறக்குறை உயர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. வானளாவிய உயர்ந்திருக்கிறது. விமர்சனம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லாத சூழ்நிலையிலே ஒன்லி திறப்பு விழாவை மட்டும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த திருப்பூர் தொகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் மிக அற்புதமாக விமான நிலையமாக இருந்தாலும் சரி, எய்ம்ஸாக இருந்தாலும், மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகமாக இருந்தாலும் சரி, வடவழிஞ்ச ஐடி பார்க்காக இருந்தாலும் சரி, இன்னும் வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்ற உணர்வோடு தான் இந்த சர்வதேச மாறி இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையிலே நாங்கள் மகிழ்ச்சியோடு தொழில் வளர்ச்சியும் கலாச்சாரத்தையும் பண்பாடையும் கொண்ட இந்த மதுரை மாநகர் தொழில் வளர்ச்சியும் பெறுவதற்கு வசதியாக இது ஒரு மருத்துவ நகராக மாறுவதோடு மட்டுமல்ல, தொழில் நகராக மாறுவதற்கான வாய்ப்பை நம்முடைய மத்திய அமைச்சர்கள் உற்ற துணையாக இருப்போம். ஏன்னா நாம் மதிப்பிற்குரிய மாண்புமிகு முருகன்ஜி அவர்கள் பிரதமரோடு நெருக்கமான உணர்வோடு, ஏன்னா எப்பயுமே தமிழகத்தின் மீது பற்று கொண்டவர்கள் மத்தியிலே அமைச்சர்களாக சில நேரம் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. அந்த வாய்ப்பிலே நம்ம முருகன்ஜி போன்றவர்களும் அருகாமையில் இருக்கிற மாநிலத்தை சேர்ந்த மதிப்பிற்குரிய ராம்மோகன் நாயுடு சார் அவர்களும் நிச்சயமாக தமிழகத்திற்கு உரிய வளர்ச்சி அடைவதற்கான பணிகளை செய்வார் என்று வாழ்த்துக்களோடு
இந்த திருப்பரங்குன்றம் தொகுதி அறுபடை வீடின் முதல் படை வீடு என்பது எல்லோரும் அறிந்த ஒன்று. இந்த முதல் படை வீடு இந்த மத்திய அரசு, வர இருக்கிற நல்ல அரசுகள் அத்தனையும் வெற்றியை தேடித்தரும் என்ற நம்பிக்கையோடு மகிழ்ச்சியோடு இந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்திருக்கிற அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து மாண்பு அமைச்சர் பெருமக்களுக்கும், ஏன்னா எங்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 2 பேரும் நாங்களும் அடிக்கடி இந்த விமான நிலையத்தில் பேசுவதுண்டு இந்த வளர்ச்சி குறித்து. அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கத்தை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். சிறப்புரை ஆற்றியதற்கு மிக்க நன்றி ஐயா. அடுத்ததாக I request our Honorable Member of Parliament, Shri Manikam Tagore ji, to address the gathering. எல்லாருக்கும் வணக்கம். மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், சட்டமன்ற உறுப்பினர், அதிகாரிகள் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது ரொம்ப முக்கியமான நாள். 2 நிமிஷத்துக்குள்ளே பேசி முடிக்கணும்னு நினச்சான். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அடுத்து அமைச்சர் அவர்கள் தூத்துக்குடிக்கு போகணும். அதனால் இது ரொம்ப முக்கியமான நாள், பெருமையான நாள். அதனால் எனக்கு மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு ராம்மோகன் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்க வேண்டிய நாள். மதுரை விமான நிலையத்தை பொறுத்த மட்டும் வரலாறு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு வச்சுருந்தேன். 56 ஸ்டார்ட் பண்ணோம், 2010 புதிய டெர்மினல் வந்துச்சு, 2012 முதல் கொழும்பு ஃப்ளைட் வந்துச்சு, 2024 25 24/7 வந்துச்சு. 24/7க்கு அப்புறம் இந்த அடுத்த ஒரு ஸ்டெப்புக்கு வந்திருக்கோம். அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டாக இன்றைக்கி அறிவிக்கப்படுது. இதில் இந்த கடைசி 2 முடிவுகள்லையும் சகோதரர் ராம்மோகன் நாயுடுடைய மிகப்பெரிய பங்கு இருக்குது. அதற்காக அவருக்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். 24/7 ஆக்கிறதுக்கும் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டாக மதுரையை அறிவித்ததும் ஒரே அமைச்சர் என்பது பெருமை. 2010 வரும்போது பிரஃபுல் பட்டேல் இருந்தார். பட் 2012 அவர் அமைச்சராக இல்லை, அது அறிவிக்கும் போது திரு அஜித் சிங் அவர்கள் அமைச்சராக இருந்தார், இன்டர்நேஷ்னல் கனெக்டிவிட்டி வரும்போது. அதனால் இந்த 2 மைல்ஸ்டோனையும் அச்சீவ் பண்ணது திரு ராம்மோகன் நாயுடு அவர்கள் அமைச்சராக இருந்த பொழுது. அதற்காக அவரை பாராட்ட வேண்டும். மதுரை உங்களுக்கு என்றும் கடமைப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பிட்ட விதத்தில் பல நமது எங்களுடைய வர்த்தகத்துக்காக வர்த்தக பிரிவில் இருந்து வந்திருக்கின்ற பலரும், அது மடிசியாவாக இருக்கட்டும் அல்லது வர்த்தகர் சங்கங்களாக இருக்கட்டும், தொடர்ந்து ட்ரேட் அசோசியேஷன்ஸாக இருக்கட்டும், தொடர்ந்து அவர்களுக்காக குரல் கொடுத்தவர்கள் பலரும் இருக்கிறார்கள். இதில் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த 24/7க்கு அடுத்த இந்த மைல்ஸ்டோன். இதுக்கு அடுத்த ஒரு மைல்ஸ்டோன் இருக்குது, அது இங்கிலீஷில் அவர்கிட்ட சொல்லிக்கிறேன். அடுத்த மைல்ஸ்டோன் வந்து பாஷாவில் இன்க்ளூட் பண்ணுறது, ஃபாரின் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரியும் சிவில் ஏவியேஷன் மினிஸ்ட்ரியும் சேர்ந்து பண்ண வேண்டிய வேலை. அப்போ தான் மற்ற ஏர்லைன்ஸ் வர முடியும் இந்தியாவுக்கு, தமிழ்நாட்டுக்கு, மதுரைக்கு ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். அதையும் பண்ணி கொடுப்பாருங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. அருமைக்குரிய சகோதரர் முருகன் அவர்களுடைய துணையோடு ஜெய்சங்கர் அவர்களும் திரு ராம்மோகன் அவர்களும் அந்த அடுத்த மைல்ஸ்டோனையும் கிராஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க என்ற நம்பிக்கை எனக்கு முழுமையாக இருக்கிறது. மதுரை ஏர்போர்ட் விமான நிலையம் இன்று இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டாக அறிவிக்கப்பட போகின்ற இந்த நிலையிலே அதற்காக திறப்பு விழாவுக்காக வந்திருக்கின்ற அமைச்சர் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்று, என்னை பொறுத்த மட்டும் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் என்னை போன்ற பலரும் முன்னாடி இருந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு தோழர் மோகன் அவர்களாக இருக்கட்டும், திரு சித்தன் அவர்களாக இருக்கட்டும், பலரும் இதற்காக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் எல்லாருடைய கனவுகளும் இன்றைக்கி ஒருபடி மேலே போயிருக்கோம். தொடர்ந்து இந்த ஒற்றுமையோடு நாம் மதுரைக்காக குரல் கொடுக்க வேண்டும். அரசியல் வித்தியாசங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்மை பொறுத்த மட்டும் மதுரை முன்னேற வேண்டும், தென் பகுதி முன்னேற வேண்டும். அதற்காக தொடர்ந்து நாம் அனைவரும் குரல் கொடுத்த பலருக்கும், அது ரத்னவேல நாச்சியாக இருக்கலாம் அல்லது ஜெகதீசன் நாச்சியாக இருக்கலாம், பலரும் சரி, அவர்களை அனைவருக்கும் அவர்களுடைய குரலுக்கு நன்றி சொல்கிறேன். இதை போல் எத்தனையோ பேர், ஸ்ரீராமா இருக்கலாம், நிறைய பேர் இதற்காக குரல் கொடுத்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி, பாராட்டுக்கள். இந்த வெற்றி என்பது மதுரைக்கு கிடைத்த வெற்றி. இதற்கு நமக்கு மத்திய அரசு நல்லது செய்திருக்கிறது. அதற்காக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Next, I invite our Honorable Member of Parliament, Shri S. Venkatesan ji, to address the gathering. நண்பர்களே, இந்த நிகழ்வில் பங்கெடுத்திருக்கிற ஒன்றிய அமைச்சர்கள் மரியாதைக்குரிய ராம்மோகன் அவர்களுக்கும், மரியாதைக்குரிய அண்ணன் எல்முருகன் அவர்களுக்கும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அன்பிற்குரிய மாணிக்கம் தாகூர் அவர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருமைக்குரிய அண்ணன் ராஜன் செல்லப்பா அவர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள்,
இங்கே வீற்றிருக்கின்ற பெரியோர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கத்தை முதலிலே தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த நிகழ்வில் இங்கே நண்பர்களெல்லாம் குறிப்பிட்டதைப் போல இது ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்வு. மதுரையினுடைய வரலாற்றில் இன்றைய நாள் மிக மிக முக்கியமான நாள். ஒரு நீண்ட நெடிய போராட்டம், நீண்ட நெடிய பயணத்திற்கு இன்றைய நாள் ஒரு மகுடம் சூட்டுகிற ஒரு நாள். அதற்கு நன்றி அறிவிப்பதற்காக மட்டும்தான் இந்த 2 நிமிடத்தை நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கின்றோம். இங்கே எனக்கு முன்னால் பேசிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் குறிப்பிட்டதைப் போல மதுரை விமான நிலையத்தை சர்வதேசிய விமான நிலையமாக்க வேண்டும் என்று விடாமல் நாடாளுமன்றத்தில் குரல் கொடுத்த ஒரு 3 பேருக்கு இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன். ஒருவர் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் AGS ராம்பாபு அவர்கள், 2வது நபர் எங்களுடைய அன்பிற்குரிய தோழர் P மோகன் அவர்கள், 3வது நபர் அன்பிற்குரிய அண்ணன் NSV சித்தன் அவர்கள். இந்த 3 பேருக்கும் இன்றைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற முறையில் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். 3 மிக முக்கியமான அமைப்புகள், தமிழ்நாடு தொழில் வர்த்தக சங்கம், மடிசியா, CAI, இங்கே நண்பர் குறிப்பிட்டதைப் போல அருமைக்குரிய அண்ணன் ஜெகதீசன், அருமைக்குரிய அண்ணன் ரத்னவேல் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி அறிவிப்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதே போல மிக முக்கியமாக இந்த 7 ஆண்டு காலம் விடாமல் சண்டை போட்டு நாடாளுமன்றத்தில் குரல் கொடுத்த எனக்கும் மாணிக்கம் தாகூர் அவர்களுக்கும் ஒரு பெரிய போட்டியே அதில் உண்டு. இங்கே மேலே வந்தவுடன் அருமைக்குரிய அமைச்சர் ராம்மோகன் அவர்கள் இங்கே குறிப்பிட்டார்கள். ஏனென்றால் விமான போக்குவரத்துக்கான கேள்வி பதிலுக்கு அமைச்சர் எழுந்தாலே எதிரில் முதல் கை தூக்குறது மாணிக்கம் தாகூராக இருக்கும், 2வது கை தூக்குறது நானாக இருக்கும். இப்போ வந்தோடனே கேட்டார், இனிமேலாவது என்னை நிம்மதியாக பேச விடுவீங்களா என்று கேட்டார். நிச்சயமாக இந்த பணியை ஆற்றியதற்காக மத்திய சிவில் ஏவியேஷன் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சருக்கு நாடாளுமன்றத்திலும் எங்களது பாராட்டுகளை அருமைக்குரிய ராம்மோகன் அவர்களுக்கு நாங்கள் தெரிவிப்போம். இந்த நாடாளுமன்றம் அமைந்தவுடன் சேம்பரில் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு என்னை அழைத்தாங்க. நான் அப்போ குறிப்பிட்டேன், ஆனால் இதுவரைக்கும் இல்லாத ஒரு நல்ல சூழல் வந்திருக்கு. கடந்த நாடாளுமன்றத்தில் எங்களோடு பக்கத்திலே உட்கார்ந்திருந்த நண்பர் ராம்மோகன் அவர்கள்தான் இந்த முறை அமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். எனவே 24/7 சரி, சர்வதேசிய விமான நிலைய அந்தஸ்தும் கிடைப்பதற்கு இதைவிட சாதகமான ஒரு சூழல் இருக்காது, நிச்சயம் நடக்கும் என்று தெரிவித்தோம். அதை நடத்தி காட்டியதற்காக அருமைக்குரிய நண்பர் ராம்மோகன் அவர்களுக்கு மதுரை மக்களின் சார்பில், தென் மாவட்டத்தின் மக்களின் சார்பில் நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இது மதுரைக்கான விழா மட்டுமல்ல, 4 சர்வதேசிய விமான நிலையம் இருக்கிற இந்தியாவின் 3வது மாநிலமாக தமிழ்நாடு மாறியிருக்கிறது. இந்த தமிழ்நாட்டின் சார்பாக எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதற்கு பல முயற்சிகளை செய்த தமிழக அரசுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அருமைக்குரிய அண்ணன் நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் அவர்கள், இது ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி. 2 மத்திய அமைச்சர்களும் 2 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் பங்கெடுக்கிற நிகழ்ச்சி இந்தியா முழுக்க நடக்கும். ஆனால் 2 மத்திய அமைச்சர்களும் 2 சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் பங்கெடுக்கிற நிகழ்ச்சி இந்தியாவிலே இதுதான். ரொம்ப முக்கியமானது. அதாவது மக்கள் நலனுக்காக மதுரையில் விமான நிலையத்தை சர்வதேசிய விமான நிலையம் ஆக்குங்கள் என்பதற்காக எவ்வளவு அமைச்சர்களோடு தொடர்ந்து குரல் கொடுத்திருக்கிறோம். இது அரசியல் நிகழ்ச்சி அல்ல, நல்ல விஷயத்தை செய்தால். அதனால்தான் நான் நன்றி தெரிவித்ததில் பெரும்பாலும் காங்கிரஸ் எம்பிக்களுக்கு நன்றி சொல்கிறேன். ஏனால் நான் நன்றி தெரிவிப்பது மதுரையின் நலனுக்காக குரல் கொடுத்த எல்லா அமைப்புகளுக்கும், எல்லா மக்கள் பிரதிகளுக்கும், அதை செய்து இங்கே வந்திருக்கின்ற அமைச்சர்கள் பெருமக்களுக்கும் எனது அன்பார்ந்த நன்றி நன்றி நன்றி. அதே போல நண்பர் மாணிக்கம் தாகூர் அவர்கள் குறிப்பிட்டதைப் போல பாட்ஷா ஒப்பந்தத்திலே மதுரை சேர்க்கப்பட வேண்டும், பாயிண்ட் ஆஃப் கார்டில் மதுரை சேர்க்கப்பட வேண்டும். இங்கே நண்பர்கள் எல்லாம் குறிப்பிட்டதைப் போல ஆசியான் எக்ரிமெண்ட்டில் மதுரை சேர்க்கப்பட வேண்டும். இந்த 3 கோரிக்கையும் இதே நேரத்திலே நான் மீண்டும் வலியுறுத்தி உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து அமைகின்றேன். நன்றி, வணக்கம் நண்பர்களே. Thank you, sir. I respectfully invite our Honorable Minister of State for Information and Broadcasting and Parliamentary Affairs, Dr. L. Murugan ji, to address the gathering. பெருமதிப்பிற்குரிய மாண்புமிகு மத்திய விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சகோதரர்
திரு ராம்மோகன் நாயுடுஜி அவர்களை, மாண்புமிகு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சகோதரர் அண்ணன் மாணிக்கம் தாகூர் அவர்களை, சகோதரர் அண்ணன் வெங்கடேசன் அவர்களை, மாண்புமிகு சட்டமன்ற உறுப்பினர் மரியாதைக்குரிய ஐயா ராஜன் செல்லப்பா ஐயா அவர்களை, மேடையில் வீட்டிருக்கின்ற ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டியினுடைய செயலாளர் அவர்களை, சிவில் அவியேஷன் துறையினுடைய ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி அவர்களை, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய அதிகாரிகளை, ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டியினுடைய அதிகாரிகளை, மதுரை நகரனுடைய சான்றோர்களை, பெரியோர்களை, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற மீடியா சகோதரர்கள்ட்ட அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கங்களை தெரிவித்து கொண்டு, இந்த அருமையான நாள் மதுரைக்கு ஒரு மிக முக்கியமான வரலாற்று சிறப்புமிக்க நாள். மதுரை விமான நிலையம் இப்போது உலக வரைபடத்தில் அந்த விமான போக்குவரத்தினுடைய மேப்பில் இன்றைக்கு சேர்ந்திருப்பது என்பது நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பெருமை. நம்முடைய மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் எப்பொழுதும் கூட தமிழ்நாடு, தமிழ் மக்கள், தமிழ் மொழி, தமிழ் பண்பாடு, தமிழ் கலாச்சாரம், தமிழ்நாட்டினுடைய வளர்ச்சியை கிட்டத்தட்ட இந்த 12 ஆண்டுகளில் கிட்டத்தட்ட 13 லட்சம் கோடி ரூபாய் தமிழ்நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்காக கொடுத்திருக்கிறார்கள். நம்முடைய மரியாதைக்குரிய ராம்மோகன் நாயுடு அண்ணன் அவர்கள் எப்பொழுதும் கூட, அது எந்த கட்சியை சார்ந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சென்று அவர்களிடத்தில் கோரிக்கை வைத்தாலும் கூட கட்சி பேதமின்றி அவர்களுடைய கோரிக்கையை நிறைவேற்றி கொடுப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருக்கின்ற நம்மளுடைய ராம்மோகன் நாயுடு அண்ணனுக்கு அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் மிக முக்கியமாக அவருக்கு உங்கள் சார்பாக என்னுடைய நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஏன்னா திருச்சிராப்பள்ளி விமான நிலையம் கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய இந்திய கலாச்சாரம், நம்மளுடைய தமிழனுடைய கலாச்சாரத்தை வடிவமைக்கின்ற அந்த விமான நிலையம், அதே போல் தூத்துக்குடி விமான நிலையம் மேம்பாடு, அதே போல் திருச்சிராப்பள்ளி நம்மளுடைய சென்னை விமான நிலைய மேம்பாடு, அதே போல் நம்மளுடைய மதுரை, அதே போல் நம்மளுடைய கோயம்புத்தூர், இந்த விமான நிலையங்கள்லாம் இன்றைக்கு சர்வதேச விமான நிலையங்களாக நம்மளுடைய வெங்கடேசன் சொன்னாங்க. 4 சர்வதேச விமான நிலையங்களை வைத்திருக்கின்ற மாநிலங்களில் நம்மளுடைய மாநிலம், நம்மளுடைய தமிழ்நாடு இருப்பது என்பது நமக்கு எல்லாம் பெருமை. அதே போல் சகோதரர்களை, நம்மளுடைய மதுரை மல்லிகைப்பூ வாசனை அது உலகம் முழுவதும் இன்றைக்கு போகிறது. மதுரையினுடைய பொருள்கள், மதுரையினுடைய உள்ளூரில் உற்பத்தி ஆகின்ற பொருள்கள் இன்றைக்கு அமெரிக்காவுக்கும் யூரோப்புக்கும் அல்லது உலகத்தில் இருக்கிற மற்ற நாடுகளுக்கும் எளிதாக சென்று சேர மதுரையினுடைய விமான நிலையம் இன்றைக்கு சர்வதேச விமான நிலையமாக அறிவித்த நம்மளுடைய மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுக்கும், விமான போக்குவரத்துடைய அமைச்சர் திரு அண்ணன் ராம்மோகன் நாயுடு அவர்களுக்கும் கூட மதுரை மக்கள் சார்பாகவும் தமிழக மக்கள் சார்பாகவும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளையும் தெரிவித்துக்கொண்டு, இன்றைக்கு 11 வருடம் நான் சொன்னேன், 13 லட்சம் கோடி ரூபாய் நம்ம நிதியை கொடுத்துருக்குறோம். அதில் இன்றைக்கு விமான நிலையங்களினுடைய மேம்பாடு, ஹைவேக்களினுடைய மேம்பாடு 1ஆம் தேதி அன்றைக்கு நம்முடைய மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் இங்கே வந்திருந்தார்கள். இங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட 6000 கோடி ரூபாய்க்கான நலத்திட்டங்களை, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டை நமக்கு கொடுத்தார்கள். நேற்றைக்கு 2 நாளுக்கு முன்னாடி திருச்சிராப்பள்ளிக்கு வந்திருந்தாங்க. அன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட 5600 கோடி ரூபாய்க்கான நிதி உதவி வளர்ச்சி திட்டங்களை நமக்கு கொடுத்தார்கள். இப்படி வளர்ச்சி திட்டங்கள் ஒரு பக்கம் பார்க்குறோம். விமான நிலையங்கள், ரயில்வேக்கள், வந்தே பாரத் ரயில், சென்னையிலேருந்து கன்னியாகுமரிக்கு வந்தே பாரத் ரயில், சென்னையிலேருந்து திருநெல்வேலிக்கு வந்தே பாரத் ரயில்கள், மதுரையிலிருந்து பெங்களூருக்கு வந்தே பாரத் ரயில், சென்னையிலிருந்து கோயம்புத்தூருக்கு வந்தே பாரத் ரயில். இன்றைக்கு வந்தே பாரத் ரயில்கள் கிட்டத்தட்ட 12 ரயில்வேக்கள் இருக்கிறது ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடு. அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய பெருமை. அதே போல் அந்த சென்னை ஐசிஎஃப்பில் தயாரிக்கப்படுகின்ற ரயில் பெட்டிகள் நமக்கு பெருமை. இதெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கு ஹைவேக்கள், எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவேக்கள், இண்டஸ்ட்ரியல் காரிடார்ஸ், இதெல்லாம் தாண்டி சென்னையிலிருந்து பெங்களூருக்கும், பெங்களூர்லேருந்து ஹைதராபாத்துக்கும், ஹைதராபாத்திலிருந்து சென்னைக்கும் புல்லட் ட்ரெயின் நமக்கு வரப்போகிறது. இவ்வளவு பெரிய அதிவேக இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டை நம்மளுடைய மாண்புமிகு பிரதமர் நமக்கெல்லாம் கொடுத்திருக்கிறார். நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்கள் தமிழ்நாட்டு மட்டுமல்ல, உலகத்தில் எங்கு போனாலும் கூட தமிழ் மொழி, தமிழ் கலாச்சாரம், தமிழ் பண்பாடு, திருக்குறளை
உலகம் முழுவதும் எடுத்துக்கொண்டு சென்றிருக்கிறார்கள். திருவள்ளுவருக்கு கலாச்சார மையங்களை இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் அமைத்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. காசி தமிழ் சங்கமம், பொங்கல் விழாவை நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்கள் எங்களிலும் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார். ஐநா சபையில் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்று தமிழனுக்கு பெருமை சேர்த்த மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய ஆட்சியில் இன்றைக்கு தமிழகம் மிக வேகமான முன்னேற்றத்தை அடைந்து கொண்டிருக்கிறது. சகோதர சகோதரிகளே, இந்த அருமையான நேரத்தில் நம்மளுடைய மதுரை விமான நிலையத்தில் பல்வேறு அடிப்படை கட்டமைப்பு, அதே போல் விமான நிலையத்தை சர்வதேச விமான நிலையமாக ஆக்குகின்ற பணியை இன்றைக்கு தொடங்கி வைக்க வருகின்ற மரியாதைக்குரிய மத்திய விமான போக்குவரத்துடைய அமைச்சர் அண்ணன் ராம்மோகன் நாயுடு அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் சார்பாக ஒரு மிகப்பெரிய கரவொலியோடு அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தமிழக மக்கள் சார்பாக தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத். Thank you so much, sir, for your valuable address. Ladies and gentlemen, we will now present a short audio-visual showcasing the growth of civil aviation in India. Kindly direct your attention to the screen. Across India, a new era of connectivity is transforming the nation's growth story. Guided by the vision of the Honorable Prime Minister, the expansion of modern aviation infrastructure is bringing regions closer, strengthening economic corridors and opening new pathways of opportunity. The number of operational airports in India has risen from 74 to 165 over the past 11 years, with a target of reaching 350 by the year 2047. Through this cohesive strategy for infrastructure enhancement, India is not merely constructing airports, but also linking the ambitions of a new India. In the southern state of Tamil Nadu, this journey of transformation continues. आज भारत फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है और इसका सीधा लाभ तमिलनाडु को, तमिलनाडु के लोगों को भी मिल रहा है. Madurai, one of India's oldest living cities, stands as a timeless symbol of culture, spirituality and history. Home to the iconic Meenakshi Amman temple and a vibrant center of commerce and education, Madurai attracts millions of visitors, pilgrims and travelers every year. As the city continues to grow as an important hub of tourism, trade and regional activity, enhanced global connectivity has become increasingly important. Today marks a significant milestone in that journey. Madurai Airport will now be declared as Madurai International Airport by Honorable Minister of Civil Aviation Shri Rammohan Naidu Kinjarapu, formally opening new gateways for international travel and global connections. On this occasion, Honorable Minister is also inaugurating the newly constructed state-of-the-art air traffic control cum technical block at Madurai Airport, built at a cost of around 95 crore rupees. This facility is set to enhance air traffic management and operational safety, reaffirming Airports Authority of India's commitment to modernizing India's aviation infrastructure, boost and cater to the growing air traffic demands of the region. With its new international status, air traffic at Madurai is expected to increase significantly, creating greater opportunities for tourism, trade, employment and regional economic activity for pilgrims, businesses and the global Tamil community. Madurai International Airport will serve as an important bridge connecting southern Tamil Nadu with the world. Thank you so much for the AV. Once again, let's give a big round of applause. We now move on to a historic moment of today's program. May I now request the Honorable Minister Rammohan Naidu Kinjarapu ji to kindly come forward to unveil the plaques for international status of Madurai Airport.
நல்ல ஒரு பலமான ஒரு கைதட்டல் கொடுக்கலாம். Now I once again request our Honorable Minister to unveil the plaque of ATC Tower cum Technical Block. நல்ல ஒரு பலமான ஒரு கைதட்டல் கொடுக்கலாம். Let's give a big round of applause for the wonderful unveiling of the two plaques. Thank you, sir. Thank you so much. I request everybody to please be seated. Ladies and gentlemen, the moment we all have been waiting for. It's my proud privilege to invite the Honorable Union Minister of Civil Aviation, Shri Rammohan Naidu ji, to deliver the keynote address. எல்லாருக்கும் வணக்கம். My dear brother and colleague in Central Cabinet, Thiru Murugan ji, Honorable Member of Parliament, Thiru Manikam Tagore ji, Thiru Su Venkateshan ji, and Honorable Member of Legislative Assembly, Thiru Rajan Chellappa ji, Chairman Airports Authority of India, Vipin Kumar ji, Joint Secretary Ministry of Civil Aviation, Rubina Ali ji, and all the people who have come from Madurai, my dear brothers and sisters, representatives of different Madurai related organizations, members from the Airport Authority of India, and each and everyone that is here, I once again wish you the best. Good afternoon to each and everyone. It is indeed a very historic day for people here in Madurai. For a long time, the people of Madurai, rightfully so, have demanded for this airport to be declared as international airport. Today, I come here with the good news that on 10th of this month, under the leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, with his blessings in the cabinet, we have passed the resolution that Madurai Airport will now be Madurai International Airport. And today, officially we are declaring that from now on, Madurai Airport will be called as Madurai International Airport. Just now, the speakers who have spoken before me have talked about how important this demand has been. Madurai for Tamil Nadu is the third most biggest city. And it is not only a gateway for Tamil Nadu. Madurai is a city which carries the aspirations and ambitions for the true Indian cultural spirit. There are people who are coming not only from different parts of India, but also from different parts of the world visiting Madurai city. Madurai city is like the cultural capital of Tamil Nadu. It is the spiritual hub and already growing to become the industrial hub and also growing to become the educational hub. That is why there has been a strong commitment from the NDA government, from the central government, that as much as possible we have to do to support the growth story of Madurai. But where does growth start? Growth starts with logistics. Growth starts with transport. When you connect Madurai to different places in the country and different places in the world, that is when trade starts. That is when investment starts coming. That is when people will know the strength of this city. And that is when the real development of this place also starts. And it is with that intention, the long pending demand of almost 3 decades. And I am very, very fortunate to say that under me, when I am the Civil Aviation Minister, we have been able to do this. And this is not only possible just because of my efforts. I believe it is the blessings of Madurai Meenakshi Amma also that we have been able to do this. Just now, Rajanji was also sharing that in 91 itself, in the parliament, he has raised this issue of Madurai International Airport. And I can talk about my time of being the Civil Aviation Minister in Lok Sabha. Whenever I am standing up for question hour, I am answering any question, any topic. Then I can see 2 hands raised from the opposition, which is Manikam Tagore and Venkateshan ji. They are always raising to the speaker, asking that we want to ask one question to Honorable Minister. The moment I see their hands raise up, then I know these guys are going to ask about Madurai International Airport. And I used to be ready also.
because there is a commitment from our side. It is not the confidence that I have that I am going to do it. It is the confidence that I have on our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and his love and affection for Tamil Nadu that I was sure that we are going to get this done. And also Murugan ji, being a colleague in the cabinet, we always discuss a lot of things, and whenever we are sitting down on a cup of tea, on a cup of filter coffee, we always look at how much more can we do for Tamil Nadu. We are always discussing about the aviation infrastructure. And in between that, he is always stressing upon, Anna, Madurai International Airport, you have to do it. So every time there has been a request from his side also. And I believe that all the requests these people are putting are not their individual requests. These are the requests of you. These are the requests of lakhs of people who are staying in Madurai. For the kind of pride Madurai carries in the Indian history, it definitely has to be an international airport. And if we talk about the airport numbers itself, I have the list on how the passenger growth has happened in this Madurai airport. In 2013 to 2014, Madurai airport has a passenger traffic of 6,70,000 people. 6,70,000 people almost 12 years ago. But now if you look at it, it is 14 lakhs people. So more than 2 times passengers are utilizing this Madurai International Airport. And it is because aviation has become more inclusive. If you look at 10, 15 years, only the elite, only the rich class, only the upper class were able to travel through a flight. But today I can proudly say, in India today, under the leadership of our Prime Minister, aviation has become inclusive. Even common man is proudly taking a flight no matter where he wants to travel in the country. And how did we make it possible? In 2014, we had 74 airports in the country. And if you look at that number now, we have 166 airports across the country. No matter which part of the country you are in, you are accessible to air connectivity to some kind of airport infrastructure in the vicinity. You talk about Tamil Nadu. Chennai has been a very historic airport, wonderfully growing. We are doing all that we can from the central government and from Airport Authority of India. Already new terminal building up to 2,500 crores is under construction and is happening in a very good and fast manner. Then you look at Thoothukudi Airport. Few months ago, under the Honorable Prime Minister, we have opened a grand terminal building, and not only that, in Thoothukudi Airport, only smaller flights were flying from there because the runway were very small. But now, with the efforts that the Airport Authority of India has put in, the airport runway has also been stretched. Now, Airbus also can land in Thoothukudi Airport. Salem, there was no infrastructure. But with the visionary Udan scheme, which has been started by our Prime Minister, we have created a new terminal building in Salem and we have made it operational. And Madurai, just like how we have announced the international airport, before that, we had to make it 24/7 operations. Because in the night, there was a difficulty. If some flight had to come, we had to announce that we will operate it 24/7. And I definitely want to appreciate the efforts that has put by our member, Suresh also, ANS, who also comes from this region, who wanted to push the specific development of this airport at that time. And on top of that, Coimbatore Airport, another big challenge, very big city, industrial hub, and also specifically there are a lot of Telugu people also there who continuously meet me from Coimbatore. You have to develop this airport, you have to develop this airport. Then we tried a lot, and I have to say that after the state government has given the land there, now we are envisioning to build a strong terminal in Coimbatore Airport where the infrastructure there also is going to advance. So each and every airport that is there in Tamil Nadu under the NDA government with the support of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, we have doubled the capacity and we have doubled the passenger network that we have created. And that is the vision NDA government carries for Tamil Nadu. It is very clear, very focused, that if you want India to grow, you have to grow Tamil Nadu. And if you want to grow Tamil Nadu, you have to not only focus on Chennai, you have to focus on tier 2 cities, you have to focus on tier 3 cities, you have to focus on the coast, you have to focus on the ghats, you have to focus on the temple towns. Each and every place has to be properly focused and true development has to happen. And that is why you are seeing so much development happening in the last 12 years under the visionary leadership of our Prime Minister. You take highway network, how many new highways have come in?
how much expansion of highway network has happened, and how freely we are able to travel from one city to another city. You look at the railways, Amrit Bharat stations, Amrit Bharat trains, Vande Bharat trains, and I am also coming from Andhra Pradesh. And sometimes I also feel, why should everything go to Tamil Nadu? We are also there. Because every scheme, whenever it is coming, first landing place is Tamil Nadu only. And this is not only the approach of the government. We can give funds. If the government is willing to do it, we can give funds. We can take lot of decisions. We can create lot of development. But it is not just funds. That is what people of Tamil Nadu have to realize. This is something more personal. This is something more emotional. This is something more stronger personal bonding that our Honorable Prime Minister carries for Tamil Nadu. That is why in whatever he does, he puts Tamil Nadu at the top. And it is with that vision, you see the Tiruvallur cultural centers coming up across the world. Then you see the Kashi Tamil Sangamam also, how strongly that network has been developed. And recently in Muruganji's house in Delhi also, a special Pongal program has also been done where Honorable Prime Minister has come and given his blessings and his best wishes for all of us. So any single event, small or big, if it is Tamil Nadu, Honorable Prime Minister is happily coming to those programs, joining himself and thoroughly enjoying and celebrating the development along with all of us. And that is the inspiration we all carry with us. I might be from Andhra Pradesh, but I want to see India develop. I want to see all parts of India grow. And today I have the opportunity to utilize civil aviation to grow that. And that is the commitment that I give once again to the people of Madurai also, that just like how we have made 24/7 operations possible in Madurai, just how we have made it international airport, in future also to improve the international connectivity from Madurai, my support will continuously be there to this place, to this people and to this airport. And that is what I'll start putting my focus on also. I want to see more direct flights coming from not only different parts of the country, but different parts of the world. Two things that Madurai is famous for, Madurai Meenakshi Amma temple and Madurai Malli also. Madurai Meenakshi temple we can't take anywhere. People have to come here only. People have to come here, go to the temple, seek the blessings of Amma. So for that, this airport is very, very useful. And the other thing that it is famous for, Madurai Malli also, that we can take to every part of the world. And that also will be useful for the airport, because the air cargo network, as the number of flights increase, as the connectivity increases, there are going to be more cargo network established in this area. So not only the jasmine flowers, which is used in countries like France to make nice perfumes. Across the world, it is very, very famous. Top grade quality flower market is there in Madurai. So that market gets connected to international places. Now you can't take it through sea because it is a time sensitive product. It has to reach within that specific time to carry the fresh scent of itself. So we are going to utilize this airport to increase the network of the cargo network also in the future. And on top of that, so that the air connectivity improves, the traffic also is managed very, very well. Another 94 crores we have spent, and we are going to inaugurate a new ATC building also in this Madurai airport. So continuously one activity or the other we are going to be doing in this airport. And I believe whenever I put 1 rupee in the development of the airport, that translates into 10 rupees for economic development in the whole city. Now, if we have more airport development, we will have more jobs in the airport, ground handling, crew. You see a lot of shops inside the airport. Parking is right here. Cargo I have mentioned. So many different activities are connected with the airport. Now, on top of that, when you have more tourists come in, when you have more trade people come in, more business people come in, more devotees coming here, then so many other things, our hospitality here, our hotel network, our businesses, local businesses, our MSMEs, industries, our agriculture, our culture, everything gets a strong boost. So the airport development is not only to take people from one place to another, it is actually a true economic boosting growth center for the entire city, and through which in the last 12 years, with the help of civil aviation, with the help of creation of many more airports,
our country has catapulted into one of the strongest financial countries in the whole world. And with the visionary leadership of Honorable Prime Minister, I am sure in the future, India is going to stand as the #1 country in the world. There is no doubt about it. And for that, I only request one thing. The Viksit Bharat Sankalp that our Honorable Prime Minister has, it is not a political Sankalp. It is not an individual Sankalp. It is not a regional or a subsector Sankalp. It is the Sankalp of the whole country, of entire Bharat, that we all have to contribute something. We all have to work towards the nation building. We all have one responsibility towards our nation. Let us all collectively work together that by 2047, 100 years of independence for this great country, we are going to see India as a developed country. And that is the Sankalp each and every one of us has to carry. Especially the youth that are coming forward, it has to be a clear focus in our lives that we have to contribute to the nation. We have to contribute the best that we can do for this great nation to come forward. And it is with those words I once again congratulate the entire people of Madurai, and it has been very, very fortunate that I've come here for the first time. Sitting in Delhi, I was doing a lot of work for Madurai, but I've never been able to come here. Today I found the opportunity, and like I said, I felt it was only the blessings of Madurai Meenakshi Amma that it has been possible. So the moment I landed, I went straight to the temple. I offered my prayers. I seek the blessings of Amma, and then I've come here. So I'm feeling very, very happy and elated to share this happiness with the people of Madurai. And I also ensure that the commitment that I've given, that the continuous development for Madurai Airport and the support from Honorable Prime Minister and the Government of India is continuously going to be there. And once again, my heartfelt congratulations to each and every one of you. And my thanks to all the people who are sitting on the dais for coming here and gracing this event. Thank you each and every one. Vanakkam. I have a couple of lines in Tamil also I wanted to speak. You have to tell me if it is good or bad after I speak. அனைவருக்கும் எனது அன்பான் வணக்கம். இந்த வரலாறு சிறப்புமிக்க மதுரை நகரில் இன்று உங்களுடன் இருப்பது எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for adding the traditional Tamil touch and for your visionary and motivating address. As a token of our gratitude, may I now request our chairman, Shri Vipin Kumar ji, to present a memento to our honorable minister and the other dignitaries on stage. That's a wonderful memento of our Meenakshi Devi Temple, Madurai Meenakshi. Let's give a big round of applause. நல்ல ஒரு பலமான ஒரு கைதட்டல் கொடுக்கலாம். I request our honorable chairman to felicitate all the other dignitaries on stage with the memento. Thank you all. I request you all to please take your seats. To conclude this formal function, I invite the Airport Director, Madurai International Airport, Shri P. Muthukumar ji, to deliver the vote of thanks. I request everybody to please be seated. I request all the press people and our dignitaries and the leaders to please be seated. Thank you. A very good afternoon to all. It's my proud privilege to propose the vote of thanks on the occasion of today's significant program held at Madurai International Airport, marking the declaration of Madurai Airport as International Airport, inauguration of the ATC Tower, and this reflects our collective commitment towards enhancing the aviation infrastructure and passenger experience. On behalf of the Airports Authority of India and the entire Madurai International Airport team, I express our greatest gratitude to Honorable Union Ministers of Civil Aviation, Shri Rammohan, Naidu, Kinjarapu ji, for gracing this occasion and for his visionary address that continues to inspire us to work towards a more accessible and passenger-friendly aviation ecosystem. I extend sincere thanks to Honorable Union Minister of State for Information and Broadcasting
and Parliamentary Affairs, Dr. L. Muruganji, Shri Manikam Thakurji, Honorable MP for Virudhunagar, Shri S. Venkatesanji, Honorable MP for Madurai, Shri Rajan Chellapaji, MLA Tirupurangundram, for their encouraging presence and valuable guidance. My heartfelt appreciation also goes to Srimati Rubina Aliji, IAS Joint Secretary, Ministry of Civil Aviation, and Shri Vipin Kumarji, IAS Chairman, Airports Authority of India, for their constant support, leadership, and commitment towards the growth of the civil aviation in the country. I would also like to acknowledge all senior officials, stakeholders, partners, and team members who have dedicated efforts to ensure the program to be a success. I finally like to thank the media fraternity for all, and also the esteemed guests who have been gracious enough for their presence and encouragement, which added immense value to this event. With these words, I once again extend my heartfelt gratitude to everyone present here and wish you all a pleasant day ahead. Thank you all. Thank you, sir. We once again express our sincere gratitude to the Honorable Minister and all distinguished dignitaries for their presence and support. I request now everybody to please stand up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे நன்றி, வணக்கம்.